Thank you. Du ska stå där, eller? Ja, det kan du göra. Ja, ja gärna. Varför mezi nás teda? Nebo tak krásný dobrý večer ještě jednou vám všem. Kdo chcete, tak můžete odejít. Nevím vůbec, kolik máme času. Máme spoustu času a já mám spoustu otázek, tak to je úplně výborný. Vítám tady Báru, Štefanovou překladatelku, která bude tlumočit přes angličtinu, abychom si lépe rozuměli. So good evening again, and we have all the time in the world for Q&A, and I have many questions, so welcome again. Já teď musím chvilku jenom zpracovat ty poslední záběry, co běžely pod titul, kam s tou závěrečnou písní. Já začnu asi otázkou, kterou nemůžu opomenout, byť se vás na ní ptají všichni novináři a logicky dostáváte, ale ta souvisí s tím výběrem té látky. Vy jste před filmem říkal, že to byla společnost SF Studios, která za vámi přišla s tím projektem. Jaký byl váš vztah k té látce předtím, než jste se k tomu filmu dostal? The last shots with the credits and the music are very powerful, so I have to take a minute. But still, my first question is, you said that you were approached by SF Studio who offered you the subject matter. So before you actually started making the film, how did you relate to this subject or to this book? I've been in between my movies, my feature movies. I do short documentaries for the BBC or for the international news organizations, where I go to places like Congo, Afghanistan, Somalia, West Pakistan, and do reports, 5-6 minutes reports about the conditions out there in the world. Then I'm just going by myself with my camera. And I've been interested in the global situation, in the refugee issue, all the way back to the 1980s when I was a journalist and reporter. Tak já vlastně mezi svými hranými filmy točím takové krátké reportáže pro BBC nebo pro jiné zpravodajské kanály a zajímají mě místa, nebo byl jsem na místech jako je Kongo, Afghánistán, Somálsko, západní Pákistán a další. Tam vlastně točím sám s kamerou 5 nebo 6minutové reportáže a velice mě zajímá to téma uprchlictví po celém světě a zajímá mě už od 80. let, kdy jsem se živil jako reportér. There is a reason why people have to leave their homes. There is also being a human being is the fact that you do have rights and ability to dream about a better life. So many of us living here in Europe live our life secure and safe, but there are so many million people out there who at this moment have left their home and are seeking for a new place to bring their family and to establish themselves. And knowing that, seeing that with my own eyes, seeing the living conditions, I've felt that it's been hard to go into the debate and discuss migration in Europe at this moment. Je vlastně důvod, proč lidé odcházejí z domova a proč musí hledat domov nový. A je to vlastně součástí toho, že lidská bytost má právo a také schopnost snít o lepším životě. My tady v Evropě žijeme v bezpečí, ale mnoho milionů lidí musí opouštět právě teď v tuto chvíli své domovy, odešli a musí pro svou rodinu najít nějakou jinou zemi, nový domov, kde by se usadili. A já to vím a s
touto vědomostí nebo s tím, co jsem viděl na vlastní oči, ty životní podmínky, v jakých žijí, tak je pro mě vlastně velice těžké sledovat a vstupovat nějak do té současné evropské debaty o migraci. When SF Studios asked me, they are the company who have produced the films to Ingmar Bergman and other prolific Scandinavian filmmakers, and they have asked me during the last years for different projects for me to look into. And when they presented these novels written in 1940s, the story about how people in the mid-18th century had to leave Sweden for a better life. To save the life of their children, they had to cross this ocean, which took so many lives. They had to establish themselves on a new continent with a new language, new culture. I felt it was so similar to the world today. And for that reason's sake, I presented for them that if they accepted that I chose the female, the mother as the protagonist in the film, and that I deliberately only presented the story about Karl Oskar and Kristina and their children, and skipped the rest of the stories in the books, then I would like to do the film. A ta společnost SF Studio vlastně, která produkovala filmy legendárního Ingmara Bergmana a dalších významných skandinávských tvůrců, tak oni mě vlastně předložili různé projekty a potom, když mi nabídli, abych sfilmoval tuto románovou tetralogii ze 40. let, tak to je vlastně příběh, který se odehrává kdy lidé odcházeli ze Švédska vlastně v polovině 19. století, aby zachránili své děti. Museli vlastně se vypravit přes oceán, už jenom ta sama cesta stála mnoho lidí život a museli na novém světadíle, v nové kultuře, v novém jazyce se nějak etablovat. A mně připadalo, že vlastně to je velice podobné tomu, co dnes vidíme kolem sebe. A já jsem vlastně tady té společnosti řekl a dal jsem si to jako podmínku, že bych tu románovou ságu adaptoval s tím, že vlastně bych jako si hlavní hrdinku zvolil tu Kristínu, tu matku, jejího muže a jejich děti, a pokud tedy akceptují to, že vlastně vynechám všechny ty ostatní příběhy, které v té knize jsou. Now this was my short answer on your long question. Čili tolik má stručná odpověď na vaši dlouhou otázku. A k té samotné látce toho Vilhelma Moberga, měl jste předtím nějaký vztah nebo k některé z těch adaptací, protože ta látka byla adaptovaná už několikrát. Já jsem si všiml, že i v titulkách děkujete Johanně Troelové, což je dcera pana režiséra Troela, který je podepsán pod tou asi nejznámější filmovou adaptací ze 70. let. Byl i muzikál, který napsali pánové z Aby, který se jmenuje Kristína z Duvemåly. Tak jestli jste k tomu měl nějaký vztah předtím? And my question is about Wilhelm Moberg's book. Did you like it before? Because you are, for example, crediting Johanna Troell, who is the daughter of Jan Troell, author of the legendary 1970s adaptations, but there have been many adaptations, including by ABBA, Kristina of Duvemåla, so a musical. So were you close to the subject matter, to the book, before you made the film? Yes, I think everyone in Scandinavia knew the books really well. So I knew the story. And I was also Liv Ullman, who did the part as Kristina 51 years ago, is a close friend. She's been supporting my work for many years, and she even insisted that if I like, she could do the part as the mother of Kristina, just to show that she supported this idea about these female stories, about all these women. And I also got the support from Jan Troell himself, which still is alive. And that really was a big help for me. Tak ten příběh nebo ty knihy znají všichni Skandinávci, tak já také samozřejmě.
A jinak vlastně Liv Ullmannová, která hrála Kristýnu v té adaptaci legendární z doby před 51 lety, je moje blízká přítelkyně a už mnoho let podporuje moji tvorbu. A ona vlastně byla ochotná zahrát tu roli Kristýniny matky, aby dala najevo, že se jí líbí vlastně ta myšlenka té mé adaptace, která se soustředí právě na ten ženský příběh. Ostatně podpořil tuto mou myšlenku nebo tento přístup i Jan Troell, který je dosud naživu a také se mu tato myšlenka líbila. Vy jste říkal před filmem, že pracujete hodně v divadle jako divadelní režisér. Ten cast, to obsazení je nesmírně zajímavé. Gustav Skarsgård je asi jeden, myslím, to je můj nejoblíbenější švédský herec, byť se ve filmech tolik neobjevuje, není tak známý jako zbytek celého klanu rodu Skarsgårdů po celém světě. Jak si vybíráte herce? Jak jste při tom obsazování postupoval? A vy jste říkal, že jste měli málo času na zkoušky, ale byl prostor pro herecké zkoušky? You were saying that you also work a lot in theatre, that you like to work in theatre, and I really like the cast of this film. For example, Gustav Skarsgård, who is maybe the lesser-known member of an famous acting dynasty, but he's a fabulous actor. And maybe if you can tell us about the casting, about working with actors, because you were saying that you didn't have as much time as you would have liked for rehearsing on this film. Well, no, on this film I had as much time as I liked, but what I insist when I offer the part to actors is that I need them for at least 12 weeks. So for Gustav, he's about to break through in America. He's done major part in the Vikings and other stuff, but I was happy to have Gustav and Lisa and for 12 weeks, intense rehearsals. But I like to combine amateurs with professionals. So in a lot of my movies, I brought in especially musicians, like in A Thousand Times Good Night, where I had Juliette Binoche doing the lead. I also brought in Larry Mullen Jr. from the Irish band U2 to do his first time appearance as an actor. And just to combine and play with that, I think is interesting, and it gives an extraordinary feeling. And here I brought in Tove Lo, which is probably one of Sweden's most famous persons alive today, living in Los Angeles. She did the part as Ulrika, the prostitute. She wasn't an actor, but once again, you create something which get some sort of an honesty, truthfulness, and a nice energy on the set. Tak ne, na tomto filmu jsem měl vlastně na zkoušení, kolik času jsem chtěl, a já vždycky trvám na tom, aby ti herci mi byli k dispozici na zkoušky alespoň 12 týdnů. A ten Gustav možná zatím není tolik známý, ale on se velice brzy proslaví, protože hrál například ve Vikinzích, takže se myslím velice brzy proslaví i v Americe. A Gustava i Lízu, která hraje Kristýnu, jsem měl opravdu na 12 týdnů velice intenzivních zkoušek. Jinak já rád také obsazuji neherce, a to zejména hudebníky. Obsazuji rád hudebníky, například na filmu 1000krát s Bohem, kde hraje Juliette Binocheová, jsem zároveň měl hudebníka z U2, což byla jeho první vůbec filmová role. A myslím si, že oni dodávají tomu filmu takovou jistou věrohodnost nebo autenticitu. Například v tomto filmu tu roli Ulriky prostitutky hraje Tove Lo, což je vlastně možná asi nejslavnější Švédka nebo nejznámější Švédka vůbec. Ona je slavná v Americe, kde je to vlastně popová zpěvačka. A myslím si, že oni dávají vlastně tomu filmu i tomu natáčení takovou autenticitu a dobrou energii. Jak se s ní spolupracovalo s Tove Lo? To mě hrozně zajímá. What was it like working with Tove Lo? Great. Skvělé to bylo. Je to rozdíl ve chvíli, kdy je opravdu jakoby není tolik zkušená v tom hraní, tak v tom vedení je to pro vás? Musíte se dotýkat jiných částí, třeba jakým způsobem dáváte instrukce? And is it a big difference working with a non-actor, because if they don't have as much experience as an actor, how do you direct them? Do you have to somehow push different buttons? Or? Well, I feel it's part of my responsibility to introduce new actors in all my movies, and I love
sort of shaping them, creating them, introducing them for film work, and working with amateurs, people who basically don't have any dream about becoming an actor, but still has capacity or ability or something which interests me, makes my work also more interesting. And I love to see how I can shape them, introduce them being an actor. And they are the one to do the hard work. I'm setting up programs for them so they learn what an acting is. But anyway, I think it makes it more fun for everyone, as far as that the professional actors accept them. Já si myslím, že to je moje odpovědnost jako režiséra také objevovat nové tváře, nové herce pro film a nějak je vlastně udělat nebo nějak je vytvořit. Protože jsou to často lidé, kteří ten talent v sobě mají, když nikdy o herecké kariéře nesnili, ale ta schopnost v nich je a i pro mě je to potom zajímavější s nimi pracovat. Oni to nakonec musí oddřít oni, protože já jim udělám nějaký vlastně program, aby se naučili hrát, aby v sobě to herectví objevili. A pak nás to všechny víc baví, včetně těch profesionálních herců. Ve vašich filmech hraje významnou roli hudba. Tady pro ten film ji skládal Johan Söderqvist, který s vámi už spolupracoval předtím například na Králově nesouhlasu, což je film z roku 2016. I film, který vás u nás nejvíc proslavil, SLEDUJTE pracuje výrazně se zvukem. Jak je pro vás tahle důležitá složka a jak brzo vstupuje do té přípravy toho filmu? This is a question about music. How important is it for you? Because on this film you worked with Johan Söderqvist, who already you worked with on The King's Choice from 2016 and also on the film that is perhaps best known to Czech audiences, SLEDUJTE. So how early on in making a film do you start thinking about music and sound? In general, quite early. But I never end up with the material I thought I was going to use. So the whole process to make a movie takes 2.5 years. So from the beginning to the end, everything changed because it's like a living material. When it comes to SLEDUJTE movie, you probably realize that there are no music there. I meant the sound there, that the sound is very important there. Yeah. It's like here you could see it in the boat and others. Yeah, so but basically I tried to use less music. I'm just working on a film now. I'm just in the middle of shooting my next movie. That will probably be a movie almost entirely without music at all. So I'm putting things into the project, looking and seeing, but basically I end up by sort of stumble over material, if you see what I mean. I'm putting on stuff I never believed would work. But I find it quite boring to place music exactly where you were expecting the music to be, if you see what I mean. But sometimes I feel I'm brave, sometimes I feel I'm a coward. I'm just using, I'm not that inventive as I thought I would have been. But music is important. I think it's a beautiful tool, but very often used too much. Sometimes I've used too much music in my movies. Tak obecně já pracuji s hudbou ve velice rané fázi, ale většinou nikdy potom nepoužiju tu hudbu, na kterou jsem myslel, že tam bude. Celý ten proces trvá většinou 2,5 roku, co natáčím film a ono se to všechno vždycky změní, protože film je živá věc. A co se týče toho filmu SLEDUJTE, tak tam vlastně hudba není, nicméně ano, máte pravdu v tom, že zvuk je velmi důležitý. A já postupuji tak, že vlastně používám čím dál tím méně hudby. V současné chvíli natáčím svůj další film a myslím si, že nakonec ten bude úplně bez hudby. A
Já vlastně se snažím tu hudbu používat nějak nepředvídatelně, že nebude tam, kde ji čekáte, protože hudba tam, kde ji čekáte, je vlastně strašně nudná. A někdy jsem v tom velice odvážný a jindy jsem naopak zbabilec a možná nejsem až tak invenční, jak bych chtěl být. Ale obecně je hudba samozřejmě pro mě velmi důležitá, i když myslím, že často jsem to s tou hudbou v minulosti přehnala. Vy jste původně fotograf, kameraman. Jak se vám spolupracuje s jinými fotografy, kameramany ve chvíli, kdy režírujete? Your background is in photography and also in cinematography, so how do you work with a DOP when you have that background as a director? Is it hard for you? It's hard. It's challenging for the photographer. It is. Because you talked about the music, but probably I see the images coming quite early. And when I started as a filmmaker 9 or 10 features back, I think this is my 10th movie, I felt quite confident about setting up the story camera-wise, but I was panic of working with actors. Now I've ended up opposite. It's sort of like, I know that the images will come, but what I really enjoy probably most of all is working with the script and then preparing and working with actors. I love working with actors, which actually have put me into theater, so when I got the offer from the National Theatre and in Norway to start staging acts, performances on the theater, I just loved it. I think that's probably the most fun thing. Tak samozřejmě není to legrace pracovat s kameramanem ani pro něj se mnou. Je to veliká výzva. A ono je to vlastně asi trošku jako s hudbou, protože já vždycky, nebo tohle je už můj 10. film a v těch začátcích já jsem vždycky nejprve viděl ty obrazy a byl jsem takový suverénní, že už jsem věděl, jak bude vypadat ten obraz. Ale měl jsem takovou hrůzu až panickou z práce s herci. A dnes je tomu naopak, kdy já vlastně vím, že ty obrazy dříve nebo později nějak se dostaví a přijdou, ale nejvíc mě baví a zajímá práce na scénáři a práce s herci. Tu opravdu miluji, pracovat s herci. A když mě vlastně oslovilo Norské národní divadlo s nabídkou, abych inscenoval hru, tak jsem zjistil, že mě opravdu baví pracovat s herci. Máte nějakou otázku z publika? Určitě se prosím ptejte, zapojte se. Do we have questions from the audience? Please raise your hands. A už tamhle jedna míří ke stropu. Hi, thank you. Thank you for the beautiful movie. I have a question that goes more towards the message of the movie. I found it very nice and interesting to speak about the current migration crises. But reading the movie critically, I feel that there might be kind of controversial message where we see that in the end, the way the protagonist kind of copes with the immigration is by rejecting what is Swedish, like denying the Swede in herself. And her best friend, who she returns to, adapts well to everything by basically saying, I'm not Swedish anymore, I'm all American. And at the same time, the Americans, the only experiences we have with them are actually just positive in a way. And I'm thinking, given the current circumstances and this pressure on either deny everything that comes from your country or go back to that country is very problematic. So I'm feeling, is it just something that I feel in there, or what do you think about this dimension of the commentary? Tak já bych vám poděkoval za krásný film a líbí se mi to poselství vlastně o migraci, nicméně ono je tam také vlastně trošku kontroverzní vyznění, zdá se mi, protože ta hrdinka vlastně nakonec, aby mohla přežít, tak odmítá tu svou švédskou identitu a ta její kamarádka vlastně, aby se úspěšně adaptovala v nové zemi, tak řekne, že není Švédka, že je Američanka a ti Američani jsou tam tedy všichni zobrazováni, že to je něco pozitivního být Američanem. Čili vlastně to vyznění je, že aby člověk se úspěšně adaptoval, tak musí popřít tu vlastní identitu a to mi připadá vlastně poněkud problematické, jestli nezdá se vám? I would say that you really pinpoint
some of the basics in the theme of the film, because it shows how hard it can be for someone to adapt, how hard it can be for someone to leave your background, and especially when I did research interviews with a lot of mothers and their adult children who had arrived to Sweden and Norway to get their family dynamics, and what part in these families did the mothers play. I realized that the one who probably paid the highest price of everyone who moved, who had to leave, was the mothers, was the women, because they have the bad guilt for the people they left back home, and they struggle with get into the new society, because they feel so grounded within the culture they come from, which I really understand. The fact is, this is for us to discuss, how can you be able to perform and do such an act? How is it possible to integrate? I would say what Christina learned is that she have to find something in between. You can still be Swedish, but you can also allow yourself to go into the American culture, and you don't have to be an American like Karl Oskar. He wants to, change his name. He wants to grab everything. The kids want to grab everything. But probably the best solution for many of them are that they loosen up a bit and they have to find something in the middle. And that's what she learned. But her sacrifice is quite huge, because Karl Oskar, he could like to be out in the wilderness. He doesn't need people. He has his family, that's all. But Christina, she's depending on social relations, people, and for her this was terrible. So she was pushed into the sort of take part in this religious group, and she did that desperately to survive. But also she learned that, when it developed as it did, became so extreme, she had to take the responsibility and, push them aside. I just wanted to show how difficult it is for these women. Not in general, they are different, all of them, but this was actually something who was repeated in interview by interview, that these mothers were really carrying a huge responsibility and a huge sacrifice. And I wanted to show the complexity these women feel. But it's really a good question. Thank you. Tak ano, to jste uhodil hřebík na hlavičku vlastně, protože tím tématem je opravdu, jak těžké je vůbec se adaptovat, že musíte opustit to své zázemí. A já jsem během rešerší vlastně se zaměřoval na matky a jejich dospělé děti, lidí, kteří vlastně utekli do Norska, do Švédska. A zajímalo mě, jakou roli vlastně hraje potom v té rodině matka, a zjistil jsem, že vlastně ty matky vždycky za to nalezení nového domova zaplatily tu největší cenu z celé rodiny, protože ty ženy cítí největší vinu vůči těm, které opouští doma, a zároveň je pro ně nejtěžší se adaptovat, protože mají nejsilnější kořeny, jsou nejsilněji zakořeněné v té vlastní kultuře. A jak se tedy vlastně integrovat? Myslím si, že tu odpověď nalézá ta Kristýna, že je to něco mezi, že ona může zůstat Švédkou a zároveň přijmout něco z té nové americké identity, ale ne úplně všechno, ne jako její muž Karl Oskar a ty děti, které chtějí vlastně všechno, chtějí se stát Američany, chtějí nové jméno.
že ona vlastně může zůstat částečně Švédkou. Nicméně ta oběť je samozřejmě obrovská, protože ten její muž Karl Oskar, tomu je v té divočině dobře. On žádné lidi nepotřebuje, on má svoji rodinu a tomu úplně stačí, zatímco ta žena má mnohem silnější vazby na širší komunitu. Proto také potřebuje tu náboženskou obec, kterou tam nalézá, nicméně když se ukáže, že to jsou vlastně extrémisti, tak ona dokáže přijmout tu odpovědnost a odtrhnout se od nich. A já jsem chtěl ukázat, jak je to těžké, zejména pro ženy, samozřejmě nemluvím o ženách obecně, ale třeba pro tuto konkrétní ženu, jak obrovské břemeno ona vlastně nese a jak nejednoznačné jsou ty pocity, které prožívá. A beautiful translation. Perfect. Surely is, sir. Jo, hnedka vám dám prostor, protože já jsem to četl jako vlastně nějaké rozhodování o hodnotách, přece jenom ten Mubergova tetralogie vypráví o té obrovské migrační vlně ze Švédska v polovině 19. století, jejíž jedna z hlavních příčin byla právě silně, jak to říct, opresivní a demagogická luteránská církev v té době ve Švédsku. I was reading it as a story about values because actually the novels are about that huge migration wave in the middle of the 19th century from Sweden, and among one of the causes alongside with poverty was actually the oppressive nature and despotism of the Lutheran Church in Sweden. Yeah, I would say that partly it is a story about belief. And that's something, I would like to see from different sides, really. Tak ano, částečně je to jistě i příběh o víře a to je něco, na co já jsem chtěl nazírat z více hledisek. Dobrý večer. Pane režisére, už jste řekl, že jste si z předlohy vybral jeden příběh. Příběh rodiny Nilsnových. Na mě velice zapůsobilo to, jak jste ukázal, nevím, jestli slovo tíha je to správné, ale dejme tomu, ani břemeno není to správné. Prostě jak je těžké být matkou. A velice na mě zapůsobily taky ty její myšlenky, které jdou hlavou. Chci se zeptat, jak moc je to vaše nebo něčí licence a do jaké míry jste zůstal věrný originálu knižní předloze. Řečeno jednodušeji. Ty vnitřní monology a ty dialogy třeba s Ulrike ve vlaku jste si vymyslel, nebo někdo je vymyslel, nebo jsou tak, jak jsou v knize. Děkuju. So, as you said, from the books you decided for this one story, the story of the Nielsen family. That's what you chose from the book. And you portray beautifully perhaps not heaviness is not the right word, or burden, but how hard it is to be a mother. And what I'm interested in is you portray what is going through Christina's head, and to what extent you actually invent this, or you scripted this, her interior monologues, or for example her conversations with Ulrike on the train. Is that in the book, or is that something that you wrote? Partly it is from the book. And I felt that being a humanist, Willem Moberg being a humanist in the 1940s, if he was writing the novels today, I think he would invest even more time in Christina. So I felt I wanted to help him, but I didn't want to change his story. So if there are monologues which isn't in the book, I sort of created them based on what I really felt was his voice. And I wanted to I needed them, of course, to change the perspective from Karl Oskar as the protagonist in the books to my protagonist, which was Christina, of course. Tak částečně jsou převzaté z knihy,
ale její autor Wilhelm Mieberg byl velký humanista ve 40. letech a já si myslím, že kdyby psal ten svůj román dnes, tak by věnoval v té knize mnohem více prostoru právě postavě Kristýny. A já jsem chtěl na pomoci tomu jeho sdělení a zároveň zůstat knize věrný. A snažil jsem se vlastně to dopsat tak, jak by to byl napsal on. A v té jeho knize je tedy hlavním hrdinou ten Karl Oskar a já jsem se chtěl soustředit na tu postavu Kristýny. Jinak ta knížka je v češtině k dispozici v překladu Radka Kejzlera, takže určitě doporučuji k přečtení. And the book is translated into Czech. It's well translated, so it's highly recommended for everyone to read. Good. If you feel humble, I will be also outside, so you can ask me one by one if you feel afterwards. If you feel, that you're not brave enough tonight to come up with questions, I respect that. But I will be outside as well. But there are some questions there. A pokud se někdo stydí nebo nesebere odvahu zeptat se tady v plénu, tak já budu ještě po skončení debaty vám k dispozici v předsálí, takže můžete se zeptat, ale vidíme, že už tamhle je nějaká další otázka. Yes, I'm wondering, the book was written in the 1940s, whether perhaps some part of the book or part of the story that you decided not to use or maybe to adapt because you would consider them, or we might consider them nowadays, as politically incorrect. One of the things I'm thinking about is, for example, the Indians. I love the movie, absolutely. One of the things that was a little striking for me was that actually we are looking at immigrants coming to a new land, to a new country, and taking the land of somebody else, and there is no comment about it. I mean, they are also not portrayed very amicably. I mean, they are in the second instance when they get in touch with them, they help them. And the first time when they meet the Indians sort of threaten them. They might harm them. Well, they don't at the end. So I'm not saying that you should have done it differently. I'm just wondering whether the book had a particular stance about certain things that you decided not to take over or adapt. Tak ta kniha tedy, jak jste říkali, je ze 40. let a já jsem se chtěla zeptat, jestli tam jsou nějaké části, které jste vynechal, protože vám připadaly z dnešního pohledu politicky nekorektní. Například mě napadají ty indiáni, mně tady se ten film velice líbí, ale vlastně ti přistěhovalci přicházejí do cizí země, kterou zabírají jiným. A to tam není nějak komentováno v tom vašem filmu. A zároveň to, jak jsou zobrazeni ti indiáni, tak oni vlastně nejsou moc sympatičtí, když se poprvé objeví. Potom podruhé už se nám líbí více, ale vlastně, když se objeví poprvé, tak jsou takový nepřátelští a hroziví. A ne, že byste tam měl něco měnit, ale chtěla jsem se právě zeptat, jestli bylo něco takového, co jste vynechal, protože by to z dnešního pohledu se nám nelíbilo. I would say that there is not much who couldn't be told today. So when it comes to the Native Americans, what I wanted there, because in the book he also describes the whole race, the fight between the Native Americans and the young immigrants later on in the story. But in this part of the story, there is not so much. But I wanted to, the actors who do the Native Americans in the film are actually Native Americans which we brought from America. So their language is Lakota, and I brought them into the process, and their message was really, really clear. They are fed up of being portrayed as violent people, as fighting. They say that if this is going to be an honest portrait of what really took place, we were suppressed, but there were not that collective violence on a daily basis at all. We were accepting it, hate it or not, and that was really the daily life for the Native Americans. They saw that the land was taken away. They were pushed, they were moved to other areas all the time.
And when they, like the scene where they pay the visit to their home, what they did there was probably the most typical example on the daily life. When they got into the homes, they grabbed some stuff they thought they could take, and they just left. So the big battle between the immigrants and the Native Americans who sort of raised in the 1860s, something like that, who came later, has been portrayed quite a lot. I just wanted to hold that down, and also respect for them, because that's what they really wanted to show. But it might be reasonable to say, well, still, why couldn't you comment it even more? Now, there is a tiny balance telling this story, because there's so many exciting elements to put into it, and suddenly Christina is gone. It's a tiny dynamic balance between these women and what's going on. So I deliberately were trying to focus entirely on that story. So I was also a bit afraid for bringing in larger elements into the film. Tak ono v té knize obecně není vlastně moc toho, co by pro nás dnes bylo nepřijatelné. A co se týče těch indiánů, tak oni tam v té knize potom jsou vlastně zobrazeny boje mezi indiány a těmi imigranty, takové jako větší střety později v té knize. Nicméně já jsem vlastně ten film obsadil skutečně... Do you say indiáni here? You do? U nás se ještě říká indiáni, budeme tedy říkat původní obyvatelé. A nicméně ty indiány skutečně hrají vlastně ti původní Američané v tom filmu, kteří mluví lakotsky. Já jsem je dovezl ze Spojených států, obsadil jsem je a oni sami mi vlastně říkali, že už mají plné zuby toho, že se ve filmech často zobrazuje jenom to vlastně násilí, ty boje mezi těmi příchozími a těmi původními obyvateli. A že ve skutečnosti to vlastně takhle nebylo, protože oni byli ti utlačovaní, oni byli ti, kteří se vlastně, že se jenom zobrazuje to, jak se kolektivně dopouštěli násilí na těch imigrantech, zatímco vlastně ta každodennost vypadala jinak, protože oni se dívali na to, jak přicházejí noví lidé, kteří jim zabírají půdu a neustále je vyhánějí dál a dál a stěhují je z jejich domovů. A ta každodennost vypadala jinak. To nebyly ty násilné střety, ale většinou to, že zkrátka je to jako v tom filmu, že oni najdou nějaký něčí dům, tak se podívají, co tam je, co by se jim mohlo hodit, vezmou si to a odejdou. Ty velké bitvy, které se potom odehrávaly v 60. letech, o těch se v románu mluví později. A já jsem se rozhodl tyto momenty vlastně potlačit i z úcty k těm americkým indiánům, protože si myslím, že a také vlastně i z toho hlediska, že tím tématem je, v tom filmu potřebujete určitou rovnováhu a vzhledem k tomu, že tam je tolik vlastně jemných momentů, kdy já zobrazuji tu dynamiku toho vztahu mezi těmi ženami, tak všechny tyhle ty další věci, a na to se chci soustředit, tak jsem musel spoustu těch velice zajímavých momentů z té knihy vypustit. Děkuju moc. Další otázka tamhle vzadu. So I was wondering, because in the movie, Christina asked herself, or within her monologue, where is home or what is home? And I was wondering, because it was like lots of focus on home, if it changed maybe your perspective of home, or if you found yourself maybe an answer for that, or get closer to the answer, because it's a difficult question. V tom filmu vlastně hodně ta hrdinka uvažuje o tom, co je vlastně domov a kde je domov, tak jsem se chtěla zeptat, jestli jste nějak změnil náhled na to, co je vlastně domov, a nebo jste to chtěl předložit tedy k naší úvaze. Well, sort of the voice, Christina's voice is also my voice, sort of the filmmaker's voice. It's my choice to use them and focus on the question, what is a home? And I think it's an interesting question. I think we all have different answers, maybe. I was raised in Portugal, being a Norwegian in Portugal in the 1960s.
going on an English school private school for boys. I was so alien. So what was my home during the 1960s when I was young? She says, is a home the place you are born? Is my home the place where I raise my kids? Is my home the place where I've got my work and where I can feed my family and I can sort of look into the future? I think it's a good question Christina comes up with. And I really, I think we have different answers, don't we? But the fact that a lot of us do have roots, and to grab them up and move is hard. Now the question is it harder for women than for men? There are so many young men who are out on the road in the world today. Less women. A lot of questions. I think they're interesting. So once again, it's a good question. I can just talk for myself, So I feel I've finally found a home for me, but I've spent almost all my life. So for the last 15 years, I've been living in the same house. I've never been living such a long time at one place. And I envy those who had the stable childhood, family, house, whatever. I had a perfect childhood, but it was just different. So it's part of the reason why I wanted to tell this story as well, because I still feel also I'm a bit rootless. Tak ten hlas Kristýny je i můj hlas. Já jsem se chtěla zaměřit právě na tu otázku, co je to domov. Je to otázka zajímavá, protože každý má asi jinou odpověď. Já sám jsem vyrůstal v dětství v Portugalsku, to bylo v 60. letech, a chodil jsem do soukromé chlapecké anglické školy, kde jsem se cítil opravdu jako mimozemšťan. A ten domov opravdu, co je domov? Kde se narodíte, nebo místo, kde vychováváte děti, nebo tam, kde máte práci, kterou uživíte rodinu, a tak, abyste dali té rodině budoucnost. A myslím si, že o tom bychom mohli mluvit hodně dlouho a každý by asi měl jinou odpověď. A samozřejmě také každý máme svoje kořeny a ty kořeny nemusí být lehké vytrhnout a přenést jinam. A otázka je také, jestli je to těžší pro ženy nebo pro muže. My dnes vidíme, že vlastně hodně mladých mužů opouští svůj domov, těch žen je méně. A právě tahle otázka mě také zajímala. Já jsem nakonec svůj domov našel, ale hledal jsem ho celý život. Teprve teď posledních 15 let žiju v jednom domě. Nikdy předtím jsem takhle dlouho nikde nežil. A vlastně závidím těm, kteří ty kořeny mají, kteří měli nějakou stabilitu, vázanost k jednomu místu. A já přitom jsem měl skvělé dětství, ale byl jsem celý život vykořeněný. Snad i proto je tak silná ta scéna s tou jabloní, kdy Kristýna málem zastřelí kolouška, o tu srnku. Maybe that's why that scene is so powerful with the apple tree, where Kristýna almost shoots that deer eating that apple tree. It is, and she says, Karl-Oskar doesn't understand, but she says, you can just ask, just to take up my roots all the time, or just plant around the tree. It's more complicated than that, and it's complicated for Kristýna, more complicated than it is for Karl-Oskar. Sure. Ano, a proto vlastně ona říká tomu muži, že to není tak jednoduché jen vytrhnout kořeny, a ten její muž Karl-Oskar tomuhle vůbec nerozumí. Dobře, tak ještě vzadu, když už mám mikrofon vzadu, pardon. Good evening. How inventive you are. How many questions? I've never heard that before. Tolik otázek, to se mi ještě nestalo. Probably the last questions now, maybe, but let's hear it. Okay. A lot of pressure for me then. I really enjoyed the images that you give into the movie. Like, for example, Ulrika for me is really the impersonation of the American dream, and Kristýna is also the tree himself. For me, she's the tree.
But there is one thing that I really have a tough time understanding. Why did she did that? Is why did she decide to have sex again with her husband? Because it's leading to a certain death, according to the doctor. And I know at the time she was going through kind of a revolution in her mind, but I really don't understand her action. So why do you think she decided to have sex with him again? Tak mě velice zaujaly vlastně ty obrazy, které v tom filmu máte. Ulrike opravdu je zosobněním amerického snu a ta Kristýna je ten strom. Nicméně, čemu já nerozumím, je, proč se vlastně Kristýna nakonec rozhodne se znovu milovat se svým mužem, když ví od toho lékaře, že je to jistá smrt. Já chápu, že ona vlastně prodělá úplný posun ve svém vnímání, ale tomuhle úplně přesně nerozumím. What do you think? Co myslíte vy, co jí motivuje? God was her answer to everything. There was no rationality anymore. Yeah. Well, I would say that she chose life. She chose to live. She chose the love for Karl Oskar. It's quite interesting because their relationship feels quite modern, doesn't it? I've learned that people 150 years ago, it was the man, it was the woman. Now, we did intense research. Vilhelm Moberg, when he wrote the book, did intense research in the 1940s. He captured the same as I did together with historians now. Now, that's a falsum because people in love, people who respect each other, they were quite common also that time. So it's unfair to say that people lived very differently at that time. When she decides she wants Karl Oskar back, she feels for the strength of the relationship, she misses him. She misses her life as it is. She's also willing to take the risk. Now, what caused her death was actually quite common at that time. When it comes to health and women, it was bad. The doctors had no clue, no idea. Unfortunately, there was a lot of women who were suffering and who died on the way you see in the film. So that was important for Vilhelm Moberg to show, and I felt it was a good point. But once again, your question, I've heard the question before, and I think it's an interesting question. We can all discuss what led her to do that. Is it a suicide? Me personally, I don't think it's a suicide. I think she really just longed for her life. She longed for Karl Oskar, their relationship. She was willing to take the risk. And yeah, that's how I see it. Takže hypotéza diváka zněla, že vlastně ta hrdinka, která předtím plně důvěřovala v Boha a Bůh byl vlastně odpověď na všechno, tak prochází naprostým obratem a že vlastně se rozhodla ne pro něco bláznivého, ale odpověď zní, že já si myslím, že ona si vlastně vybrala život, vybrala si svoji lásku, protože ten vztah vlastně působí velice moderně, že té Kristýny a Karla Oskara. A my jsme dělali hodně rešerší vlastně a ty rešerše dělal i ten autor, který psal knihu Předlohu ve 40. letech, Vilhelm Moberg, kdy my máme představu, že ti lidé před 150 lety měli ty role mužské a ženské jasně rozdělené, ale ono vlastně je to vůči něm trošku nespravedlivé, protože lidé se i tehdy milovali a navzájem respektovali a i tehdy to bylo časté. A myslím si, že ona vlastně se rozhodne, že ten jejich vztah je nesmírně silný a ona se vlastně rozhodne, že se jí stýská po tom životě, který má ráda, po tom svém muži, kterého má ráda a je ochotná proto riskovat život.
A to, jak vlastně ona umírá, tak to je ta historická situace, kdy bohužel v té době vlastně ta zdravotní péče o ženy byla velice špatná. Ti lékaři vlastně neměli vůbec ponětí o tom, jak ženy léčit a bohužel stejně jak se snažil i Vilém Míberg zobrazit, že řada žen zkrátka zemřela takto. To se ostatně snažil ukázat i autor té románové předlohy. A není to poprvé, kdy se mě lidé ptají na to, proč ona se takto rozhoduje a otázka zní, zda je to vlastně u ní sebevražda. Já si myslím, že rozhodně ne, že ona zkrátka touží po svém muži, touží po životě a je ochotná riskovat. Can we have one last question? This was there in the Thank you. About the last question, I just want to say that for me, she decided to feel that she is more than a mom, no, more than a mother. She is also a woman who has desire, no. So I feel that it was important point, and at the end, I would like to say that it is to honor all the women that decide to be women that decide to fulfill, like not only to be a mother. That I feel that in the movie was something like, as you say, like you want to show Christina, but like the mother role, no? But that last part for me was like, wow, she was also rebelled in that point and didn't forget that she's also more than a mother, no? She is also a woman who wants to be with his man. And my question was... 1 second just, we'll translation. Tak než položím poslední otázku, tak vlastně bych se ještě k tomu vrátila. Já jsem tento moment vnímala jako to, že ona vlastně se takhle rozhodne, protože chce být víc než jenom matka. Tak to já cítím, že vlastně ona hledá to naplnění i v něčem jiném, než jen v mateřství a že vlastně ona nezapomíná na to, že je to vlastně až rebelující, že chce zároveň být ženou a být se svým mužem. Není tady ta otázka? Yes, and my question, I just want to know a bit like with this situation with the immigration and so on and with the native people in the US, I don't know if in the book they talk about who was the business person, because almost in this situation, you see the two parts, no? The one who has the land, that is the Indians, and the one who arrive. And then if they are fighting is because it's their land, no? And then you show the immigrants that they come with the dream that someone sell to them. So who was the one? I don't know if they inform more about that in the book. I just want to ask that. A ta otázka vlastně se týká toho přistěhovalectví a těch původních obyvatel Ameriky, kdy vlastně jsem se chtěla zeptat, zda v té knize se nějak mluví o těch obchodnících, kteří tam jsou, protože vždycky jsou to jenom ti indiáni, kteří tam žijí a pak ti přistěhovalci, kteří vlastně jdou za svým snem, ale o těch dalších se tam moc nemluví, tak jsem chtěla vědět, jestli v té knize ano. Well, you see, there's one big difference between the world today, immigrants coming to Europe, and those one who came to North America. And that's important to remind us all about, because immigrants coming here today, or when they came to North America, they were wanted. The government in Washington, they needed people. They needed to build industry, economy. They needed farmers to make food for the country. So the people in Washington felt they owned the land, right? So the conflict on the local base is, of course, between the Native Americans and the immigrants. But in a wider perspective, the conflict was, of course, between Washington, the president, and the natives. So that's, of course, that's a huge topic. It's not taken care of in the book as much, but it's there. Now, the difference between that story and the world today is, of course, that immigrants coming to Europe, we don't really welcome them that way. We don't give them land, do we?
there is hardly space or work for the immigrants. It's been fueling a debate, political debate at the moment, which is really, really hard around in Europe. I know it's hard here in the Czech Republic, and it's hard in Scandinavia, it's hard in the UK, all over. So that's, of course, a huge difference between this story and this world today. But still, I felt it was so many similarities, parallel issues, that I felt it still was relevant to understand who these people are who come here today, right? So that is all the issue. But back to the Native Americans, as you say, that was an issue. You know, it is strange that someone thought they could just take over the land, but that was the world in the 18th century. You know, that's how some countries and some people just took land all over. That's colonialism in its worst sake. Absolutely. Tak on je tady vlastně obrovský rozdíl mezi těmi přistěhovalci nebo tou situací v Americe tehdy a dnes, protože v té Americe vlastně ti přistěhovalci byli chtění. Vláda ve Washingtonu potřebovala vybudovat ekonomiku, potřebovala vybudovat průmysl, hospodářství, potřebovala farmáře a brala to tak, že ta půda zkrátka je jejich, patří jim a že ji mohou rozdat ostatním. A vlastně ta širší perspektiva toho je, že samozřejmě to nejsou ti přistěhovalci, kteří zabírají tu půdu, ale je to vlastně Washington, vláda, prezident versus to původní obyvatelstvo. A je to samozřejmě obrovské téma, kterému se ta kniha věnuje, pouze okrajově ho zmiňuje, ale nijak nezachází do toho blíže. A to je obrovský rozdíl vlastně k dnešnímu přistěhovalectví do Evropy, protože my rozhodně nevítáme přistěhovalce tady s otevřenou náručí a nedáváme jim prostor, nedáváme jim půdu, vlastně pro ně nemáme zkrátka ani práci a vytváří to vlastně velice těžkou situaci v Evropě a ty debaty jsou velice ostré v České republice, ve Skandinávii i v Velké Británii například. A to je ten obrovský rozdíl mezi tou situací v té Americe tehdy a mezi Evropou dnes. Nicméně i tak tam vidím spoustu podobností a paralel, takže mi to téma připadalo aktuální i pro ten náš dnešek, abychom si uvědomili, kdo je ten člověk, který přichází a hledá nový domov. A samozřejmě to je jiná otázka toho, že když si někdo myslel, co se týče vlastně těch původních obyvatel Ameriky, že může jen tak přijít a někomu zabrat půdu, tak to samozřejmě je kolonialismus v té nejhorší podobě. I was expecting more stories, if honestly, and I would like to ask, let's say, about the children. They're absolutely fantastic. Could you tell who are they? How did you choose them? And some stories about the shooting process that you promised. Thank you. Tak já jsem trošku očekávala nějaké také příběhy z natáčení, protože mě tam strašně zaujal ten herecký výkon těch dětí, který je fantastický, tak kdybyste možná mohl říct si něco o výběru a vedení těch dětských herců a o tom, jak se vám s nimi natáčelo. The girl doing Lil Marta, she's 12 years old. Of course, an amateur. The way I prepare for working with the children is spending a lot of time. Get to know them, get them to be familiar. But I can never expect them to be actors. Because they need to be a bit of themselves, be a part of themselves as who they are, you know, when I'm working with children. But she was extraordinary. She is in fact he. It's actually a boy. And he wanted to sort of explore. She wanted to be who she is now, who she wants to be, and she wants to create a character. So she's actually performing. She is an actor. Really, really brave,
and really grown up to be at 12 years old. Tak představitelka Martinky vlastně té je 12 let a je to samozřejmě neherečka, jinak já pracuji s dětskými herci, takže s nimi trávím hodně času. Chci je dobře poznat a také, aby si na mě zvykli a neočekávám, že se z nich stanou herci nebo že podají profesionální herecký výkon, protože já zároveň chci, aby zůstávali sami sebou. Ovšem ta Martinka je skutečně mimořádná. Ona je vlastně on a to hraní v tom filmu vlastně, ona si prostřednictvím toho chtěla vytvořit tu vlastní postavu a poznat, kdo sama je. A skutečně vlastně na svých 12 let je nesmírně dospělá. I'll tell you a story. I'll share a story. You all remember the scene where they arrive in New York, when they leave the ship. We built between 16 and 20 blocks, quarters of New York, as it was in the 1840. By drawings, we set up all these buildings, all these streets. It was people working in the film studios for months. In Stockholm or? No, outside the Bucharesti, Romania. A teď tedy ta slíbená historka z natáčení. Když asi si vzpomínáte na tu scénu, jak vlastně rodina opouští tu loď, když se vylodí v New Yorku, tak my jsme vlastně postavili asi 16 nebo 20 bloků newyorských ulic kolem roku 1840 to má být, čili bylo to všechno podle detailních kreseb a stavělo se to velice dlouho v ateliérech v Bukurešti. This was just in the beginning of the pandemic. Almost all film productions in the whole wide world were stopped. A v tom udeřila pandemie a veškeré natáčení všech filmů po celém světě téměř skončilo ze dne na den. I needed a lot of extras, as you see there. Between 300 and 400 people around in the streets. Já jsem potřebovala vlastně pro tuhle scénu hodně komparsistů. Je tam asi 300 nebo 400 lidí. That was of course complicated, but it was nothing compared to what was about to happen some hours later. A už jenom vlastně vytvořit tohleto hemžení bylo velice komplikované, ale není to nic proti tomu, co se stalo o pár hodin později. Slowly, one by the next one in the crew got COVID. Protože jeden za druhým odpadávali členové štábu, kteří onemocněli covidem. My photographer, my assistant, my producer, who was running all the crew and the economy. Kameraman, můj asistent režie, produkčník, kteří se tam starali o všechno. We were tested in the morning and then evening, everyone. So when we arrived in Bucharest to prepare to start filming, my jsme se testovali ráno i večer, takže když jsme dorazili se štábem do Bukurešti a byli jsme připraveni točit, I had planned to do the scenes you see here in 3 days. Chtěl jsem tu scénu, kterou tady vidíte, natočit za 3 dny. It's from they arrived board, go through the square, back into the alleys, the scenes with the people they meet. Bylo to plánováno na 3 dny, to ta scéna, kdy oni se vylodí, teď vlastně tam procházejí těmi ulicemi a je tam potkají několik tam lidí na cestě. Up to the train station. Little Marta is lost. Panic. A pak vlastně cestou na nádraží se malá Marta ztratí, panika. And we continue all the way on board into the train. A pak už pokračuje cesta vlakem. This was a huge construction. I wanted to do it in long takes. A byla to vlastně obrovská jednak stavba a ten záběr byl složitý. Já jsem to chtěl natočit v dlouhých záběrech. But not anything like it ended up being. Ale rozhodně vůbec ne v takových, jak to nakonec skončilo. Because when the day came, I was waking up early in the morning. We were to go out to the film studio
And suddenly, and this was to be a day in June in New York, we woke up with so much snow. Takže ten den, kdy se mělo točit tahle ta scéna davová, tak já se probudím brzo ráno, připraven jet do studia. Ta scéna se odehrává, má to být červnový den v New Yorku a my jsme se probudili a bylo tam tolikle sněhu. And with new message that more of my crew were getting COVID, one of my actors has got COVID. A do toho mi začaly pípat SMSky, kdo všechno z mého štábu onemocněl covidem, včetně herců. I realized we got a problem. Tak jsem si uvědomil, že asi máme problém. I asked the management in the studio to get rid of the snow. Požádal jsem v ateliéru, aby nějak se zbavili toho sněhu, který tam všude ležel. And they asked me from Norway, how? A oni se mě vlastně z Norska ptali, jak to tedy máme provést. Snow, I mean, you have snow in Romania, you have snow here. I mean, we need to get it away. Ten sníh je všude v Norsku i v Bukurešti a my se ho potřebujeme nějak zbavit. And I looked on and I saw people got more and more. I feel there's going to be some more people sick here. And I realized we need to film this as soon as possible. So everyone, me included, the actors, we all went out. We took the snow in our hands. It's between 16 and 20 blocks and tried to remove it with our hands. A protože jsem viděl, že velice brzy mi onemocní ještě víc lidí ze štábu a že to musíme natočit rychle, tak vlastně všichni, kdo měl ruce, nohy, včetně herců, holýma rukama brali ten sníh a těch 16 nebo 20 bloků ho odnášeli pryč z dekorace. We got the fire brigade from Bucharest who came with a lot of cars with water to try to wash it away. Přijeli i bukurešťští hasiči, kteří se snažili nějak ten sníh odstranit hadicemi. So finally, between 1 and 2 o'clock in the evening, at least we've been able to remove quite a lot of snow. A konečně někdy vlastně kolem 1:00 ráno se nám podařilo odstranit většinu toho sněhu. Tak chtěla jste historku z natáčení? Máte ji mít? So I realized, and then suddenly I saw Lisa, who does Christina, and I saw in her eyes that she was about to fade a bit. And I thought, oh my God, if she is sick, then everything is over. I asked her, how do you feel? She said, I feel fine. Okay. But she said, let's do as much as possible now this afternoon before the light disappears. And I felt it was like a message. Tedy promiňte, bylo to v 1 nebo 2 hodiny odpoledne, kdy odstranil ten sníh a v tom jsem si všiml, že Líza, představitelka Kristýny, vypadá, že každou chvíli omdlí. Tak jsem si řekl, že jestli ona onemocní, tak je po celém natáčení. Ale ona řekla, že jí je celkem dobře, ale že bychom měli natočit tu scénu teď hned, než odejde to dobré světlo, které jsme tam měli. So we had done some rehearsing, but then as they said, okay, let's just all the extras, put them in groups, just make movement, make action, whatever that, just do something. Load the camera, get ready, and then we just run through the whole scene. Everything you see here, which lasted for about 15 minutes of high action, is basically done in one single panic take. And people and extras came over and just passed the camera, and there were people looking at the camera and whatever. And I was just desperate. I said, just continue, film. And we were able, between 2 o'clock and 4 o'clock, to do 3 days of actual shooting, just by running through. As soon as we were done, I said, just reset, back to position 1 again.
Já jsem to brala jako znamení, když ona řekla, že to musíme natočit teď hned, takže ačkoliv jsme to téměř naskoušeli, tak jsme zkrátka se rozhodli popadnout kameru a tu scénu natočit. Já jsem jenom tak zběžně rozdělil kompars do skupin a řekl jsem každému, zkrátka něco dělejte, vytvořte nějaké hemžení. A během vlastně ten záběr trvá 15 minut. Nicméně vlastně to, co měla být akce, která se měla odehrávat ve více záběrech, tak se to všechno natočilo v jediném panickém záběru, kdy já jsem zkrátka volal toč, pokračujte v natáčení. A my jsme takhle, a když ten záběr skončil, tak jsem jenom řekl, asi jedeme to honem ještě jednou. A tak to jsme vlastně od 2 hodin do 4 hodin odpoledne natočili něco, co bylo plánováno na 3 dny. So by the end, we did it, and so the material we got is based on 3 different takes, and we just changed the angle, and I can tell you there is a lot of chaos there. There's a lot of people actually staring into the camera. There's extras, and there's even extras which was walking like this. That's what people do when they are stressed. Now the camera's on me. Takže my jsme to vlastně nakonec sjeli ten záběr 3krát, trošku pokaždé z jiného úhlu. Je vidět, že je tam hodně vlastně chaosu, že se tam řada těch komparzistů normálně dívá do kamery, nebo že někdo jde úplně mechanicky jako panák. Přesně takhle jdete, když zjistíte, že na vás kouká kamera, tak takhle chodíte. So that's it. Sometimes it looks planned and it looks great, but it's just chaos. A ono to možná nakonec na plátně vypadá úžasné, jako že to je naplánované a choreografované, ale byl to naprostý chaos. Já vám strašně moc děkuju. Děkuju, že jste přišli. Děkuju moc Báře Štefanové za tlumočení. Děkuju Eriku Poppemu. Erik tak for the commit. Moc krát děkuju. Užijte si zbytek Skandy. Děkuju moc Film Europe panu Hroncovi za celý tenhle báječný festival. Užijte si zbytek Skandy a krásný večer vám všem.